മുഴുവൻ നടന്നിട്ടാണ് നാളുകൾ നടക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതും ആർക്കും കാണാൻ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെങ്കിൽ ത്രിമൂർത്തികളെന്നെ ഇനി നടന്നത്. ഇപ്പോൾ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം വിവാഹത്തിലേക്ക് അതുപോലെ ഇനി ദൈവങ്ങൾ തന്നെ അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നാളുണ്ടായാലാണ് ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നിട്ടാണ് നാളുകൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. സർ, ഈ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഇത് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചപ്രകാരം നടക്കണമെങ്കിൽ ത്രിമൂർത്തികളെന്നെ ഇനി അവതരിച്ചിരുന്നത് ശരിയാവുകയില്ല. അയോധ്യയിലെ രാമജന്മഭൂമിയിൽ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവതാരം അത് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് പോകരുത്. ഈ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറയരുത്. ഇതെല്ലാവരും കൂടി കേൾക്കാനാണ്, നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരിക്കൽ. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാണ്, ഈ സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയണ്ട. ഇതുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. പിന്നെ രണ്ടാമത് എല്ലാ സിനിമയ്ക്കും ഒരാൾ അഭിപ്രായം പറയണമെന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട്. നിങ്ങളിങ്ങനെ എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് അവർക്ക് ചാൻസ് കിട്ടണില്ല. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുക, എങ്കിൽ നല്ലത്. ഇനി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സിനിമ നമുക്കത് നീങ്ങില്ല. ഇത് അത് ശരിയാണ്. സബ് ടൈറ്റിൽ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ദോഷമുണ്ട്. ആ കാര്യം പിടികിട്ടില്ല എന്താണ്. അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സിനിമയിലേക്ക് കടക്കാം. ശരിയത്. Thank you, sir. Subtitle-ഓടുകൂടി please send your documentaries and movies along with the subtitles. That's a request from the team members of Insight. And we are moving on to the last documentary before lunch. This is titled Mohanan, directed by Pradeep Narayanan, which has a duration of 15 minutes and 44 seconds. Mohanan on the screen. December 26, 2004 remains in history as one of the worst that human race ever faced, the Tsunami Day. When the sea rose in anger in response to a huge earthquake off the coast of Indonesia on the morning of Sunday the 26th, it took away with it 2,27,000 lives from across a dozen countries. It wiped away the houses of millions of people. So did their dreams. Life would never be the same again for those who live in the coastland. Father George and team from Sumanahalli Society in Bangalore travelled 350 kilometers to respond to the cries of the fishermen in Kadlur in Tamil Nadu state.
In 2 years, the team revised the hopes of 7 villages through relief and rehabilitation programs. Father George is now going back after 15 years in search of a girl, Sumana. சார், என் பேர் சுமனா. எனக்கு ஏன் சுமனான்னு வச்சாங்கன்னா, நான் வந்து சர்ச்சில் பிறந்தேன். சர்ச்சில் பிறக்கும் போது அங்கே 2 சிஸ்டர் இருந்தாங்களா. அவங்க எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து அப்போ பிரசவலி எடுக்கும்போது அவங்க தான் வந்தாங்களா. அவங்க வந்து அவங்க பேரை வந்து எனக்கு வச்சாங்க, நான் சுமனா கலின்னு. ஆனால் வீட்டில் கூப்பிட்ற பேர் வந்து சுமனா. நான் வந்து 10வது படிக்கிறேன். அப்புறம் அம்மா சொல்லுவாங்க, உன் பேருக்கு என்ன அர்த்தம்னு. எனக்கு தெரியாது என் பேருக்கு என்ன அர்த்தம்னு. ஆனால் சொல்லுவாங்க, இதுமாரி ஒரு சிஸ்டர் தான் உனக்கு வந்து வச்சாங்க. கடலூரில் வந்து எது ஏசு கோயிலா அங்கே வச்சாங்களா என் பேரை. அப்பாவும் அதுமாரி தான் சொன்னாங்க, ஏன்பா என் பேருக்கு ஏன்பா எனக்கு சுமனா வச்சாங்கன்னு. அது சிஸ்டர் வச்ச பேர், அதை மாற்றக்கூடாதுன்னு அப்பா சொன்னார் என்கிட்ட. அப்பா பேர் வந்து ஏழுமலை, அம்மா பேர் வந்து மலர். எனக்கு ஒரு அண்ணன் ஒரு தம்பி இருக்கிறான். தம்பி பேர் வந்து சுமன்ராஜ், அண்ணன் பேர் வந்து சாந்தராஜ். இந்த வீடெல்லாம் ஒழுகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கமாக உட்காந்து அழுகுறாங்க. இப்போ வேறு அம்மாவுக்கு வேறு இடையில ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு. இந்த கை வந்து ஜவ்வு விட்டுருச்சு. வீட்டிலே தான் இருந்தாங்களே அம்மா. அப்பா மட்டும் இல்லைன்னா நாங்களே இல்லை. It is a narrative of incredible resurrection of a village and its people who solely rely on the sea for their survival. On the fateful day of 26th of December 2004, hell deluged them in the form of tsunami waves which ravished their lives and dwellings as well as fishing boats and gears. Mother Ocean, the merciful purveyor, struck Anantkovil like a vengeful goddess in fury. There, the Sumnahalli team met a lady in advanced pregnancy who lost her house and everything. They built a temporary shelter for her, where she gave birth to a girl child just 3 days after the tsunami. The very next day, the grandmother took the infant to Sister Mary, seeking as to by what name she is to be christened. Sister Mary said, Sumana. After 14 years, when Father George visits Anantkovil, the ocean is calm, frolicking with its cars, fondly, totally unmindful of the tsunami days. But in the mind of Father Kannandanam, who reached the tsunami-affected coast of Kudallur on the very second day of the onset of the calamity, along with the volunteers of Sumnahalli, the days of havoc remain fresh and unfaded. The whole world in the vicinity was under floodwaters. People who survived were still running for shelter. Dead bodies, if locked and trapped, were beginning to decompose and stink.
The essentials for sustenance, such as drinking water and food, were absolutely without. Life seemed irreversible and devastated in total. Sumana was the sign and deluge, but she is considered the boon of the family. Among two male siblings, she is the sign of hope in a changing society. Her mother could not pursue her studies as she wished for before marriage and her loss. She tries to make up through Sumana. Tsunami devastated the existence of the family irredeemably, but planned support of the Sumanahalli society under the leadership of Father Kanandanam helped to tide over the tragedy and rebuild itself. We asked them, we will take away Sumana, educate her and give her a good life. They said, no, we want to be with her. We will take care of our daughter. And whatever we can do for her, we will do. The mother is working in a school as an ayah, and so they looked up to Sumana as a beautiful gift from God. அம்மாவை நம்ம எப்படி பார்த்துக்கிட்டோமோ அதுவே நமக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்தால் நம்மளை பார்த்துக்கும். பொண்ணுன்னா என்ன கீழ்பட்டுதா அதை படிக்க வச்சு ஆளாக்கி அது பெருசாக்குன்னா நம்மளை மாரி நம்ம பொண்ணு வரணும். பொண்ணு தான் எனக்கு 3 பொண்ணு பிறந்தாலும் கூட எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்திருக்கும். The truth of nature, contrasted with human nature, is always puzzling in the course of civilization. Humanity survives, solving any ghastly crisis, and pushes back the memories of tragic experiences into the collective unconscious for recalling as a frame of reference in the hours of necessity. The stories of 2004 tsunami is mere hearsay to the new generation living on the coast. Those who witnessed it are still not free from the trauma mentally and materially. But man has to live and the struggles continue. For Father George Kanandanam and his team to rebuild the lost villages of Maduva Palam and Anantkovil and bring the life of fisher folk there back to normal was like beginning from the ground zero. When the preliminary relief works were over, the question that stared in the face was how the fishermen can be put back to work for earning daily bread for their family. The answer was providing them with the means of fishing, and in a planned way, they were supplied with boats and gears. They were collectively made owners of the boats for the first time in their life, heralding for a new future for them. In 2 years' time, 7 villages were rehabilitated, 100 houses were built, 100 fishing boats were given away. Various livelihood programs were initiated. Next day evening itself, he came with loads of food materials, dress materials, the other materials, 2 lorries of these things from Bangalore, and we were able to distribute everything. And immediately George made a survey and then made something, and then he began to give real life to these people. On the 23rd day, we were able to send the people back for fishing. And in fact, that was the first village in the entire Indian coastland that went back for fishing with new boats after tsunami. So we had a huge program. We got the collector to come, we had the bishop coming, and we did a program on the seashore. And then this 10 boats that we had bought, they were all handed over, and we did it a very novel idea. All these people were people working on the boats. They never owned a boat.
But we said we are not going to give the boats to the boat owners back. We don't want you to be workers. We want you to be the owners of the boats. So what we did is that all of them are fishermen. We grouped them into groups of 7 people. And then we said, we are going to give this boat to you. You will be the owners of it. They couldn't believe it initially because they were all workers all throughout their life. We said, this boat is for you. It's your responsibility. You take care of it. And whatever income comes, you share it. And we had a beautiful experience going to the sea along with them. After the first catch was done, when we went to the sea, we could see right into the water 3 dolphins flying about in the water. And these fishermen, they said, we had never seen dolphins in this place. For me, it was like the fish coming to us and saying, thank you for putting the fishermen back to the sea, bringing them life and getting them back to normal life. The relationship that was created at birth but lay buried for over a span of 15 years suddenly found synergy just in a day's interaction. Sumana shared her life's ambitions. She wants to be a police officer, and now she finds a way to accomplish her dreams in the newfound relationship. Sumana's parents too have found a ray of new hope. படித்து நான் ஒரு போலீஸாக ஆக்கி கட்டணும் அப்பாட்ட சவால் விட்டுருக்குறேன். அது வந்து நான் ஹைட்டாக டைட்டாக சைஸாக இருக்கிறதுமே எல்லாம் வெளியே பண்ணால் கூட என்ன இந்த பிள்ளை போலீஸ் மாரி இருக்குது, இந்த பிள்ளைக்கு போலீஸ் வேலை தான் கரெக்டாக இருக்கணும்னு வெளியே போகிறவங்க எல்லாருமே அதான் சொல்கிறாங்களே, அதனால் நானே அந்த ஆம்பிஷன் எடுத்துக்கிட்டேன். Sumana, the daughter of Tsunami, learns to master the alphabets of nature. She is more aware of its laws than her parents are. She knows that life came into existence primarily in the seawater and that the ocean will be there even after man. അപ്പോൾ ഈ സുനാമി നടന്നതിന് ശേഷം 15 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ കടലൂർ പോകുന്നു. അപ്പോൾ എന്നോട് പോരണമെന്ന് ചോദിച്ചു. യാത്ര ചെയ്യാൻ കാരണം ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനന്ന് കൂടെ പോയിരുന്നു. കൂടെ ക്യാമറ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചുമ്മാ കുറച്ച് വിഷ്വൽസ് എടുത്തതാണ്. ഒട്ടും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അവിടെ സുനാമിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ, ആ കടലോര ഗ്രാമത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിലേക്കൊന്നും തന്നെ ക്യാമറയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റൊന്നും പോയിട്ടില്ല. അത് കുറേ കൂടി ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അത് വളരെ പഠിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഈ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇലയ്ക്കും മുള്ളിനും കേടില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുട്ടിയുടെ ഒരു
വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇതുവരെ 300 ചില്ലാന ആളുകളാണ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ 4 ആൾ കൂടെ നിർത്തത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. മറ്റു വർക്കുകൾ കാണാനും ഒരു അവസരമുണ്ടല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വർക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വരുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ എനിക്കൊപ്പം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരവസരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വേദിയെ കാണുന്നത്. തുടർച്ചയായിട്ട് ഈ ഹൈക്കോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ആണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻ്ററി KR മോഹനൻ സ്മാരക ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസൈറ്റിന് എൻ്റെ എല്ലാവിധ അഭിനന്ദനങ്ങളും. ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെ ഗൗരവപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കില്ല, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. ഒന്നുമില്ല. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. ആ സ്പിരിറ്റിന് നമ്മൾ വലിയൊരു കൈയടി കൊടുക്കണം. ഇത്രയും നല്ലൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനിയും പഠിക്കാനുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്. വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് സാറിന്. ഇനി നമുക്കൊരു ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആവാം അല്ലേ? ലഞ്ചിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിൽ കം ബാക്ക് ഷോർട്ട്ലി അറ്റ് 2 o'clock. വിൽ ബ്രേക്ക് ഫോർ ലഞ്ച്. ലഞ്ച് ഇസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഡൗൺ ദി സ്റ്റെയർസ്.